12th lecture on SemesterA02 Functional Grammar and Communication in English. Today we look at one of the units from Module 2 and this is a unit on articles and this particular unit in the text is in page number 62. So in this lecture, we will be defining what is an article, or we will look at the articles. Which are the articles? Why are they called articles? What are the different types of articles? And what are the uses of articles? We will also be discussing the exercises in the textbook. Welcome. SemesterA02 Functional English Grammar and Communication in English lecture സീരീസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ലെക്ചർ ഈ സീരീസിലെ 12ാമത്തെ ലെക്ചറാണ്. നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ ഒരു പുതിയ മോഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. മോഡ്യൂൾ 2-ലെ യൂണിറ്റ് 1 നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരാം. ടെക്സ്റ്റിലെ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. ആ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വിളിക്കുന്നത്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ്, അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സസൈസസും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. സോ let us initially discuss what are articles. I have written the answer to that question, the definition of articles here. The adjectives a or an and the are called articles. ഇത് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ബുക്കുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് എഡിഷൻ ഗ്രാമർ ബുക്കാണ്. ആ ഗ്രാമർ ബുക്ക് Run and Martin educated English grammar textbook, and this particular definition is the best definition of articles ever. Okay, so adjectives a or an and the are called articles. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയും ആനും ദ അല്ലെങ്കിൽ ദി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ 3 ആഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, വാട്ട് ആർ ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ്? ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് മോഡിഫൈ, ഡിസ്ക്രൈബ് നൗൺസ്. നാമങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന, അവയെക്കുറിച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ആഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഹാൻഡ്സം ബോയ്, ടോൾ ട്രീ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ അംബ്രല്ല. Look at that. Handsome boy, tall tree, beautiful umbrella. ഇവിടെയെല്ലാം ഒരു വസ്തുവിനെ, ഒരു വ്യക്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളെയും വസ്തുക്കളെയും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 3 പ്രത്യേക അഡ്ജക്റ്റീവുകളാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാമറിൽ പ്രത്യേക അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന 3 എണ്ണത്തിലാണ്. അത് എ, ആൻ, ദ എന്ന് പറയുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ എ, ആൻ ആൻഡ് ദ ആർ കോൾഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. Okay, so articles are also called demonstrative adjectives. Why? Because these adjectives or articles are demonstrative adjectives because they help us to demonstrate, point out. ഒരു വസ്തു, ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ആശയം എന്താണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട്, അതിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അഡ്ജക്റ്റീവിനെ പോലെ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന, ആ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവ എ, ആൻ, ടി എച്ച് ഇ. എ, ആൻ, ടി എച്ച് ഇ. ഞാനിത് ടി എച്ച് ഇ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിന് 2 ഉച്ചാരണമുണ്ട്.
ദ എന്നും ഉച്ചരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ദി എന്നും ഉച്ചരിക്കും. അപ്പോൾ കോൺസണന്റ് ശബ്ദങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ THE വരുമ്പോൾ അത് ദ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വവൽ സൗണ്ട്സിന് മുമ്പിലാണെങ്കിൽ അത് ദി എന്നും ഉച്ചരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദ ആൻഡ് ദി. ആൻഡ് വി സേ ദ കാർ, ദ ബുക്ക്, ദി അംബ്രല്ല, ദി എലിഫന്റ്, ദി ആപ്പിൾ, ദി aeroplane, the room. Look at that. Now let us look at more details of the articles, or rather let us understand the division of articles, the kinds of articles. A or an is called the indefinite article. A നെയും ആനെയും നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തതയില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ, കൃത്യമായ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയോ വ്യക്തികളെയോ ആശയങ്ങളെയോ കാര്യങ്ങളെയോ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എയും ആനും ആണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലീവ്സ് indefinite the person or thing spoken of. A doctor, any doctor. A doctor എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ, ഏത് ഡോക്ടറുമാകട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലാതെ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസിന് നമ്മൾ എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എ പെൻ എന്ന് പറയും. ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ, ഏതോ ഒരു പെൻ, ഏതൊരു പെൻ. ഓക്കെ, സോ എ ഡോക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ എ ട്രീ, എനി ട്രീ. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ആൻ ആപ്പിൾ ട്രീ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ബേർച്ച് ട്രീ, എനി ട്രീ. അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു മരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ just to refer to a person, any person, not specific, we are not sure about, we use the indefinite article. We are not sure about, we are not definite about indefinite article. So articles are divided into two, the indefinite article and number two, the definite article. We are sure about, okay, somebody, something, some idea. So the definite article is the or the. THE, the doctor, the elephant, the doctor, the elephant. Okay, the doctor. So THE has two pronunciation, the എന്നും അതുപോലെ തന്നെ the എന്നും. ഇവിടെ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിന് ശേഷം വരുന്നത് ഒരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ടാണ്, ഡ ആണ്, കോൺസണന്റ് സൗണ്ടാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ വരുന്നത് ദി എലഫന്റ്, എ എന്നുള്ള വവൽ സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ വവൽ സൗണ്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിന് ദി എന്നും, കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അതിനെ ദ എന്നും ഉച്ചരിക്കുന്നു. സോ വി സേ ദ ഡോക്ടർ, ദി എലഫന്റ്. Definite article because it points out some particular person, specific person, ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ, നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് പേഴ്സണെ കുറിച്ചോ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു ആശയത്തെക്കുറിച്ചോ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചും കൂടുതലായി ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പേജ് നമ്പർ 62 നമുക്ക് നമ്മുടെ LECTURE-02 ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ഡെഫിനിഷൻസും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സസൈസസ് ചെയ്യും. പേജ് 64, 65, 66 എക്സസൈസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അത് കാണാം. So let's come to textbook right now. What are articles? We are in page number 62. We are leaving that italicized section and coming down to the definition of article in passage number 3. Articles are used before nouns or noun equivalents.
നാമങ്ങൾക്കോ നാമത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾക്കോ വാക്കുകൾക്കോ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എ പെൻ, എ ട്രീ, എ സ്റ്റാർ, എ ഹൗസ്, എ ബിൽഡിംഗ്, എ മാൻ, ആൻ അംബ്രella, the aeroplane, the elephant. Look at that. So articles are used before nouns or noun equivalents. They qualify nouns as adjectives do. Okay? Just like adjectives, the articles qualify noun, and we say a doctor, a tree, an elephant, the elephant, etc. English has two articles, the and a or an. The എന്ന definite article, a and എന്നുള്ള indefinite articles അടക്കം 3 articles ആണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളത്. We have 3 articles in English. Okay? The, a, and. A or an is used to modify non-specific or non-particular nouns. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാത്ത, ഇതിനു മുമ്പ് പറയാത്ത, നമുക്ക് വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ലാത്ത നാമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ. അതുകൊണ്ട് എയിലെയും ആനിലെയും നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വിളിക്കുന്നു. The is used to refer to specific or particular nouns. It is called definite article. പ്രത്യേക നാമങ്ങളെയോ വസ്തുക്കളെയോ ആശയങ്ങളെയോ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ THE ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The definite article is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader or it is specific. വായിക്കുന്ന വായനക്കാരനോ പറയുന്ന വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിനെ നമുക്ക് വായനക്കാരനോ പറയുന്ന ആൾക്കോ അറിയാം, നേരത്തെ അറിയാം, അതിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, ആ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. We use the definite article because we know that person, we know that object, we know that maybe idea, and we use the definite article. Okay, we are already familiar with that particular person, object or idea. The indefinite article a or an is used before a noun that is general or when its identity is not known. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതുവരെ അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു സ്ഥലത്തെയോ ഒരു കാര്യത്തെയോ ഒരു വസ്തുവിനെയോ ഒരു ആശയത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ആർട്ടിക്കിളിന് എയോ ആനോ ആകാം. ശബ്ദത്തിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ശബ്ദമനുസരിച്ച് കോൺസണന്റ് ആണെങ്കിൽ എയും വെർബൽ ആണെങ്കിൽ ആനും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ, വസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ആശയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. The indefinite article is used before a noun that is general or when its identity is not known. There are certain situations in which a noun takes no article. ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എടുക്കാത്ത കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ, ചില നാമങ്ങൾ ചില കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നത് മൈ ഡോട്ടർ റിയലി വാണ്ട്സ് എ ഡോഗ് ഫോർ ക്രിസ്മസ്. ഓക്കെ, മൈ ഡോട്ടർ really wants a dog for Christmas. Okay, this refers to any dog. So we have the example, my daughter really wants a dog for Christmas. Call the doctor, please. Okay, that is a specific doctor. Call the doctor, maybe family doctor. Okay, when I went to the forest, I saw an elephant, any elephant, some elephant. Okay, now we will just look at some of the uses of the indefinite article. Remember, using a or an depends on the sound that begins the next word. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഒരു വേർഡ് കോൺസണന്റ് ശബ്ദത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഉപയോഗിക്കും, അതുപോലെ വവൽ ശബ്ദത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻ ഉപയോഗിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബോയ്, a car, a bike, a zoo,
a dog. An plus singular noun beginning with a vowel. An elephant, an egg, an apple, an idiot, an orphan. Look at that. ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് an elephant. Okay, an elephant, an apple, baby, ഇവിടെ ഒരു an apple, ഒരു വവൽ ശബ്ദമാണ് ആപ്പിൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വവൽ ശബ്ദത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന നാമങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഓർത്തിരിക്കുക. A plus singular noun beginning with a consonant sound. A user. Okay, sounds like user here on a consonant sound. Begins with a consonant sound here. So A is used. A university, A unicycle. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു വവൽ ശബ്ദമല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകാം. പക്ഷേ അത് വവൽ ശബ്ദമല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ്. ഇയർ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, എ യൂണിസൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ശബ്ദം വവലാണെങ്കിൽ ശബ്ദം കോൺസണന്റ് ആണെങ്കിൽ എ. And plus nouns starting with silent H. H ശബ്ദിക്കാത്ത വാക്കുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ our, an hour, honorable, an honorable man. Okay, similarly A plus noun starting with A pronounced as H. A horse, H audible ആണ്, അതുകൊണ്ട് A horse, a hospital, a horse. Okay, but an hour because H is silent. Now we will look at some of the exercises in page number 65, 64, 65 and 66. Afterwards we will come to different specifications or special rules about the use of articles. We are on page number 64. Exercise number 1. This morning I bought dash pen and dash book. I bought a pen. I bought a pen and a book. Okay, so this morning I bought a pen and a book. The pen is in my bag. The pen is in my bag. But I can't remember where I put the book. Alright, the book. Because right now the book has already been mentioned. Initially it is a pen, a book. But second time the pen and the book. Number 2. I saw dash accident this morning. I saw an accident. I saw an accident because vowel sound. An accident this morning. Dash was crashed into dash tree. A bus crashed into a tree. Okay, a bus crashed into a tree. The driver of bus was in hell. The driver because the bus has already been mentioned. നേരത്തെ തന്നെ ബസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവർ, അതുകൊണ്ട് the driver. Okay, the driver of the bus was in hell, but the bus was badly damaged. Okay, so it is the bus was badly damaged because the bus is already specific bus, that particular bus, right? Okay, now the next, third one. There are 2 cars parked outside, a white one and a grey one. Okay, there are 2 cars parked outside, a white one and a grey one. So a white one, a grey one. All right. The white one belongs to my neighbors. The white one belongs to my neighbors. I don't know who
the owner of the grey one is. I don't know who is the owner of the grey one is. I don't know who is the owner. The owner of the grey one is. Okay. Now the fourth one. My parents live in an old house. Live in an old house. My parents live in an old house in a small village. In a small village, there is a beautiful garden behind the house. There is a beautiful garden behind the house, specific house. I would like to have a garden like that. I would like to have a garden like that. I would like to have a garden like that. Okay, now we come to the page number 65 and we have some exercises there. Let us use A and THE in the examples given here, exercises given here. Number 1. This house is very nice. Does it have a garden? Does it have a garden? Does it have a garden? It's a beautiful day. Let us sit in the garden. Let us sit in the garden, or let us sit in a garden. A garden is okay. The garden is also possible because maybe it could be specific. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു garden ആണെങ്കിൽ the ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു garden ആണെങ്കിൽ okay. A garden, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു garden. Okay. രണ്ടും okay ആണ്. Number C, the next one. I like living in this house, but it is a shame that the garden is so small. The garden, why? The garden of this house. The garden is so small. Alright, so third one, the garden. Now, can you recommend a good shop? Can you recommend a good shop? We had dinner in a very nice restaurant. A very nice restaurant. We have dinner in a very nice restaurant. We had dinner in the best restaurant in town. The best restaurant. The best restaurant. Because superlative adjective, degrees of comparison, adjectives in the superlative will always take the best, the most, the first, the second. Okay, so we have dinner in the best restaurant in town. Now, what's the name of that boy we met yesterday? What is the name? The name, because we know that boy. We met him yesterday in the park. Okay, or rather somewhere we met him and we know the boy. And what's the name of the boy? What's the name of the boy we met? Or what's the name of that boy we met yesterday? Next one. We stayed at a very nice hotel. I can't remember the name now. We stayed at a hotel, right? We stayed at a very nice hotel. But I can't remember the name now. Specific hotel, so definite article, the name. I can't remember the name now. And now, next one. My neighbor has an Italian name. My neighbor has an Italian name. An Italian name. My neighbor has an Italian name. But in fact, she is English, not French. Now the fourth section. Did Amala get the job she applied for? The job. Did Amala get the job she applied for? It's not easy to get a job at the moment. Get a job. Any job at the moment. Do you enjoy your work? Is it an interesting job? Is it an interesting job? An interesting job. Is it an interesting job? Now we have more exercises. Explain why. Several common errors are given. Correction given in brackets. Discuss why is it so in
in each of the example. My brother is musician. Wrong. My brother is singular, so we have to use corresponding singular noun. My brother is a musician. My brother is a musician. Okay? My brother is singular and it should be a musician. I am going to hospital to visit a sick friend. Here I am going to the hospital because the hospital where my brother is, my friend is admitted, specific hospital. So I am going to the hospital. Now, dinner was not properly cooked. Dinner was not properly cooked. So specific dinner, the dinner we ate some time ago. ആവശ്യത്തിന് അത് വെന്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, അത് വേവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, വേണ്ട പോലെ കുക്ക്ഡ് അല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ദ ഡിന്നർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ദ ഡിന്നർ ഡെഫിനിറ്റ് ഡിന്നർ, നമ്മൾ കഴിച്ച ഡിന്നർ, നമുക്കറിയാവുന്ന ഡിന്നർ. ദ ഡിന്നർ വാസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി കുക്ക്ഡ്. Now more exercises in page number 66. Examine the passage below and identify the use of articles. In some cases, the articles can be omitted. According to Greenfield 1997, the greatest advances in understanding the brain structure, the greatest superlative degree, brain, human brain or brain specific, the brain structure and processes were achieved from the work of two scientists in France and Austria in the middle of the 19th century. So all these four dashes we have: the greatest, the brains, the work of two scientists, the middle of. First, a French neuroanatomist. First, a French neuroanatomist, Broca, examined a patient who was unable to pronounce any words other than the sound tan, and for this reason was known as Tan. When Tan died, Broca was able to examine his brain and discovered that the region that had suffered damage was completely different from what the phrenologists predicted. According to the phrenological theory, specific theory, the phrenological theory, control over a language was centered below the left eye socket. Control over a language was centered below the left eye socket, whereas in Tan's case, the damage had occurred higher up in the brain. This is now known as the Broca's area. This is now known as the Broca's area. Now we will come to the text, pages 63 and 64. Here we have more about the articles, the use of articles, and we have to understand two new concepts or something new, like countable and uncountable nouns. Okay, it's very easy to understand. Countable nouns are nouns which can be counted. Say for example, we have pen, 2 pen, 3 pen. Okay, you can count it. Concrete. Similarly, you can say there are 5 boys in the class. 1, 2, 3, 4, 5. You can 5 boys. But certain things you cannot count, like water, you cannot count. Sugar, you cannot count. Sand, you cannot count. Air, you cannot count. Okay? So, നമുക്ക് 1, 2, 3 അങ്ങനെ കൃത്യമായി എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ആ നൗണുകളെ നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് നൗൺസ് എന്ന് പറയും. കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ഓർ in American English count nouns. ഇങ്ങനെ എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത ഷുഗർ, മണൽ, വെള്ളം, എയർ മുതലായവ ഒക്കെ uncountable nouns. Okay, so we'll come to page number 63. Countable and uncountable nouns. For the purposes
process of understanding how articles are used, it's important to know that nouns can be either count or non-count. That can be counted count nouns, or indefinite in quantity and cannot be counted non-count. In addition, count nouns are either singular, one, or plural, more than one. Non-count nouns are always in singular form. അപ്പോൾ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ആ നൗൺസിനെ നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കും. അവ ഒന്നിനുണ്ടെങ്കിൽ എ പെൻ എന്ന് പറയും, ഒന്നിലധികമുണ്ടെങ്കിൽ പെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പ്ലൂറലായിട്ട് പറയും, സിംഗുലറും പ്ലൂറലും. അതുപോലെ നമുക്ക് നോൺ കൗണ്ടബിൾ അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നൗണുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും സിംഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. The can be used with non-count nouns, or the article can be omitted entirely. I love to say over the water. Over the water, some specific body of water. I love to say over water, any ocean, any sea. He spilled the milk all over the floor. The milk over the floor. മിൽക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കാണ്, നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച മിൽക്കാണ്, രാവിലെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന മിൽക്കാകാം. സം സ്പെസിഫിക് മിൽക്ക്, perhaps the milk he bought earlier that day, or he spilled milk all over the floor. Any milk. A or and can be used only with count nouns. എണ്ണുവാൻ കഴിയുന്ന നാമങ്ങളൊപ്പം മാത്രമാണ് എയും ആനും ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. I need a bottle of water. I need a new glass of milk. A new glass. Glass can be counted, so a new glass, right? A bottle of water. Bottle can be counted, a bottle of water. Most of the time, you can't say she wants a bottle. No, you will not say that. You would say she wants a glass of water, or rather you would say she wants a bottle of water. Unless you are implying, say a bottle of water. Now we look at geographical use of definite article the. There are some specific rules for using the with geographical nouns. Do not use the before. The ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല before names of most countries or territories. രാജ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരിന് മുമ്പ് രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. We say Italy, Mexico, Bolivia. പക്ഷേ ചില ദ്വീപുകൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഒരു യൂണിയൻ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെ പറയുവാനാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം ദ നെതർലൻഡ്സ്, ദ ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, ദ ഫിലിപ്പീൻസ്, ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. Similarly, we do not use the before names of cities and towns or states like Seoul, Manitoba, Miami. So also we do not use the before names of streets, Washington, then St. Mary. Okay, we don't use the before names of lakes and bays. തടാകങ്ങളുടെ ഉൾക്കടലിലേക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. Lake Titicaca, Lake Erie. Okay, we do not use the definite article. പിന്നെ നമുക്ക് ചില പർവ്വതനിരകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്, മൗണ്ട് ഫ്യൂജി. പക്ഷേ നമുക്കവിടെ ഒരു വലിയ നിര ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു നിര പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ദി ആൻഡ്സ്, ദ റോക്കീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില ദ്വീപുകളുടെ പേരുകളിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഈസ്റ്റർ ഐലൻഡ്, മൗയി, കീ വെസ്റ്റ്. ബട്ട് വെൻ വി ഹാവ് മേബി ചെയിൻസ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ്, ഒരു കൂട്ടം ദ്വീപസമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും ദ ഹെബ്രൈഡ്സ്, ദ കാനറി ഐലൻഡ്സ് എക്സെട്ര. ഈ ചില പ്രത്യേക സ്പെസിഫിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കും. ഡു യൂസ് ദ ബിഫോർ names of rivers, oceans and the seas, the Nile, the Pacific, the equator, the North Pole, the Middle East, the West,
the Black Forest, the Iberian Peninsula, the Sahara, the Persian Gulf, etc. Okay? In a context, articles ഉപയോഗിക്കില്ല. Some common types of nouns that don't take an article are names of languages and nationalities. Chinese, English, Spanish, Russian. ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കും. ദ കേരളൈറ്റ്സ്, ദ മലയാളീസ്, ദ സ്പാനിഷ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പോർട്സ്, ചില സ്പോർട്സിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ, ഗെയിംസിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. വോളിബോൾ, ഹോക്കി, ബേസ്ബോൾ. പിന്നെ അക്കാഡമിക് സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളോ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. മാത്തമാറ്റിക്സ്, ബയോളജി, ഹിസ്റ്ററി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ടുഡേ വി സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് the articles from module 2 unit 1, and we know what articles are. We know there are two types of articles, definite article and indefinite article. We know the very context in which a is used before nouns beginning with consonant sounds and is used before nouns beginning with vowel sounds, and the definite article is used, of course, to refer to specific persons or specific objects or ideas. It has two pronunciation: the umbrella, the bucket. And we have studied all the rules from the text, and now we have looked at the exercises also. With that we come to the end of this lecture. Thank you very much for listening. If you find this lecture series useful, share it with your friends, and of course support my channel by commenting and liking the lectures. Thank you. Best of luck to each of you.